So financial accounting, additional information, display key IMG activity. Financial accounting, accounts receivable and accounts payable, business transactions. మనం ఇప్పుడు అకౌంట్స్ పేబుల్ చేస్తున్నాం అవుట్గోయింగ్ అండి. అవుట్గోయింగ్ ఇన్వాయిసెస్, క్రెడిట్ మెమోస్, అవుట్గోయింగ్ పేమెంట్స్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ చూడండి ఇక్కడ. డిఫైన్ అకౌంట్స్ ఫర్ బ్యాంక్ చార్జెస్ OBXK. ఇక్కడ BNK బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ చార్జెస్ BSP. ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. పోస్టింగ్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ BSP దగ్గర డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అడుగుతుంది. మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వచ్చి నార్మల్గా సిటీ బ్యాంక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండ్ ఎంటర్. ఇక్కడ బ్యాంక్ చార్జెస్ అనే GL అకౌంట్ నోట్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. బ్యాంక్ చార్జెస్. సో FS00లో సో నౌ CB1. సో ఎంటర్. మనకి బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అండి. మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ గ్రూప్ వచ్చి 3000 గ్రూప్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో 3002 వరకు ఉంది, మనం 3003 చేస్తామండి. 3003. సో GL అకౌంట్ క్రియేట్. సో నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్, ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాంక్ చార్జెస్. So go to control data, only balance in local currency, sort key 0001, create bank interest, field status group general YB01, save. So data was saved. Now ఇప్పుడు SAP మన కన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్యాంక్ చార్జెస్ ఇవ్వాలండి. సో బ్యాంక్ చార్జెస్ సేవ్, మెయింటైన్ బ్యాంక్ చార్జెస్. ఎంటర్. బ్యాక్ వస్తున్నానండి. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చి OBXK. సో ECCకి S4 HANAకి ఏ విధమైన చేంజ్ లేదు. నౌ ఒకసారి బ్యాంక్ ఛార్జెస్ మెయింటైన్ చేశాక క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్ చూడండి, ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్ ఉంది. డిఫైన్ అకౌంట్స్ ఫర్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ నడుతుందండి. మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వచ్చి సిటీ బ్యాంక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్, ఎంటర్. ఇక్కడ గో టు పోస్టింగ్ కి డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ ద డేటా ఫస్ట్? ఎస్. ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్ అంటే మనం దేనికి తీసేస్తామండి కాసిం గారు? క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ సార్. ఇన్కమ్ 4001. GL account create. So expenses, non-operating expense income and cash discount taken. Okay. Control C, Control V. Go to control data, only balance in local currency. Sort key 001. ఇక్కడ 001. Create bank interest, field status group general. ఇక్కడ general సేవ్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం SAP స్క్రీన్లో ఇక్కడికి వెళ్ళి క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్ అనేది ఇస్తాం, అంటే రిసీవ్డ్. సో ఇన్కమ్ సేవ్. సో క్రియేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, క్యాష్ డిస్కౌంట్ టేకెన్ సేవ్. కంట్రోల్ C, Control V. సో ECCకి S4 HANAకి ఏ విధంగా చేంజ్ రాలేదు. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చి చెక్ చేద్దాం. బ్యాక్ వస్తున్నాం. OBXU
ECC ki S4 ki no change. So now cash discount loss అని చూడండి ఇక్కడ define cash discount loss ఇక్కడ chart of accounts go to posting key. Do you want to save the data first? Cash discount loss ఇదేంటి సార్ ఇది expense or income GL account create expense అండి non-operating expense income expenses cash discount loss cash discount loss control data only balance in local currency sort key 001 create bank interest here field status group general then save కరెంట్ 3004 మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తామండి SAPలోకి వెళ్తాం ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్ లాస్ ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్ లాస్ సేవ్ సో క్రియేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ లాస్ ఎంటర్ సో ఇప్పుడు మనం 3 పాయింట్స్ చేసామండి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ OBXB ECCకి S4 HANAకి నో చేంజ్ సో మనం ఇంతవరకు చేసామండి సో ఫైన్ నౌ ఇప్పుడు అగైన్ మనం ARలో ఎలా చేసాం అలాగే ఇక్కడ ఏంటండి డౌన్ పేమెంట్స్ అంటే అడ్వాన్సెస్ డౌన్ పేమెంట్స్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ ఇక్కడ మనకి 2 GL అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటుంది ఏంటండి సప్లయర్ డౌన్ పేమెంట్స్ అంటే ఏంటి మనకి 2 GL అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటుంది ఏంటి సార్ అది ఏంటి సార్ సుధాకర్ గారు మనకి 2 GL అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్స్ ఏఆర్లో చేసాం కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏపీలో డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ డౌన్ పేమెంట్ ఒకటి మనకి 2 రకాలండి ఏ అండ్ ఎఫ్ మనకి ఇక్కడ ఒకటి వెండార్ రికన్సిలేషన్ అవసరం ఉంటుందండి వెండార్ రికన్సిలేషన్ లైబిలిటీ మనం ఆల్రెడీ ఒక చోట చేసామండి ఎక్కడ సార్ అది ఆసిం గారు ఎక్కడ చేసాం సార్ ఎక్కడ చేసామండి వెండర్ రిక్వెస్ట్ ఏఆర్ లో చేసాం సార్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎవాల్యుయేషన్ కూడా చేసాం సార్ ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ లో వెండార్ రికన్సిలేషన్ ఒకటి చేసాం మళ్ళీ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఒక డౌన్ పేమెంట్ వెండార్ రికన్సిలేషన్ ఇస్ లయబిలిటీ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ అసెట్ అండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ నేను GL అకౌంట్స్ లో చూపెడతాను మీకు వెండార్ రికన్సిలేషన్ మనం చేసాం ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంకా వెండార్ మనం ఇప్పుడు ఇది లయబిలిటీ కింద చేసాం కాబట్టి అసెట్ కింద ఒకటి చేయాలండి 1003 ఏంటండి ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ సో ఏంటండి దీన్ని లయబిలిటీ కింద చూపెడతాం కదా బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ లయబిలిటీ అసెట్ అండి అసెట్ సప్లయర్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ సప్లయర్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ కంట్రోల్ డేటా ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ కామన్ ఇవన్నీ కామన్ అండి షార్ట్ కీ 0001 క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ జనరల్ దెన్ సేవ్ అయిపోయింది సో నౌ మనం ఇక్కడ 2 GL అకౌంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఒకటి వెండార్ రికన్సిలేషన్ రిక్వైర్ 2 డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ రిక్వైర్ నా ఇప్పుడు మనం కన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ మనం చూడండి డౌన్ పేమెంట్ వెండర్స్ అండ్ సప్లయర్స్దే అంటే డౌన్ పేమెంట్ మేడ్ అని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్ మేడ్ రిసీవ్డ్ అంటే కస్టమర్స్ ఇది వెండర్స్ మేడ్
మేక్ ఏ డిఫైన్ ఆల్టర్నేటివ్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఫర్ డౌన్ పేమెంట్స్. రెండండి ఇక్కడ ఏ అండ్ ఎఫ్ తీసుకోవాలి. మనం ఫస్ట్ ఏని తీసుకుని సెలెక్ట్ చేయాలి. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వచ్చి సిసిహెచ్. ఇక్కడ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అంటే ఏంటండి? వెండర్ రికన్సిలేషన్. ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్మాల్ మోడిఫికేషన్. ఇది చేసాం కదండి, జిఎల్ అకౌంట్ చేంజ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పైన డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ కూడా రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అని సెలెక్ట్ చేయాలండి కంపల్సరీ. ఇక్కడ కూడా రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. ఇది తీసేయాలండి, అంటే రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అది రిమూవ్ చేసేయాలి. సో నౌ మనం ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తున్నామండి? ఇక్కడికి వెళ్ళాక రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అండి. ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ వెండర్ రికన్సిలేషన్ వచ్చి లయబిలిటీ 2001 సార్. యా, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలండి. ఇక్కడే రికన్సిలేషన్ అకౌంట్, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డౌన్ పేమెంట్ మేడ్. డౌన్ పేమెంట్ మేడ్ అంటే అకౌంట్స్ పేయబుల్ అండి. కంట్రోల్ సి. సో మళ్ళీ అగైన్ ఎక్కడికి వెళ్తామండి? ఎఫ్లోకి వెళ్తామండి. ఎఫ్ డబుల్ క్లిక్, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్, అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ వెండర్ రికన్సిలేషన్ అండి. వెండర్ రికన్సిలేషన్ అండ్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. సేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్లోనే సేవ్ చేయాలి, సెపరేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. OBYR. నో చేంజ్. ECC to S4 HANA. ఇలా జనరల్ బేసిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది, జనరల్ బేసిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్ కూడా చేసేసాం కదండి. నౌ